Yes, Susan. But today's not Rosh Hashanah. We're just announcing. Shabbat Shalom, everyone. We're running a tad bit late because we were greeting all of you. If it was up to us, we'd greet you all day, hug you and love you, but we're going to begin our service on page 103. I ask that if you're able to do so, please rise for Birchot HaShachar, page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan us akvivi nalhavkim ben yom uven layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani betzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chori. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokei akivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam mabish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechim mitzedei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasali kortzor dekim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozei Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otei Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten layav koach. Amen. Please be seated. Utenenu hayom uv'kol yom lechein ul hesed rachamim beinecha uvenei kol roeinu v'tzimul hasedim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Ashreinu matav chalkeinu umanam gorelinu mafa Yerushatenu. Ashreinu she'anaknu mashkinu umarivim erev avoker ve'omrim b'mayim v'kol yom Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Atah shalom v'bracha olam atah. Kadesh et shimcha magdushay shemecha v'kadesh et shimcha malomecha. Uvishuatzecha taim v'dabikaranenu baruch atah Adonai mekadesh et shimcha barabim. Amen. Beginning on page 107, we have an opportunity to study a passage of Torah. Afterwards, we'll say Kaddish to Rabbanan. Yiratzon v'lefanecha Adonai Eloheinu v'Elohei avotenu shetiten chalkeinu b'toratecha v'niyim mitamidav shel Aharon HaKohen
Ohev shalom, rodev shalom, ohev riyot u'korban laTorah. Kaddish de Rabbanan is on page 111. Mourners and those observing a yortzeit, please rise. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ve'alma divra kirutei ve'amlik malchutei v'chayechon u'vyomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael v'agala u'vizman kariv ve'imru Amen. Amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam olamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yithalal shemei dekudusha b'richu. Ve'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma ve'imru Amen. Amen. Al Yisrael ve'al Rabbanan ve'al Talmidei-chon ve'al kol Talmidei-chon ve'al kol man da'askim be'oraita di ve'atra hadain v'di b'kol atar v'atar yehei l'chon ulchon shlama rabba kina v'chizda v'rachamin v'chayin arichin unzona revicha unforkana mikodam avuhon devishmaya ve'imru Amen. Yehei shlama rabba min shemaya ve'chaim tovim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. Osei shalom imromav u'barachamav ya'asei shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. Hayom yom Shabbat kodesh היום יום שבת קודש שבלינו. mizmor shel yom Shabbat tov le'olam מזמור שיר ליום Nagi השבת. boboker azdecha v'nacham aleilot alei asor v'aleinu. Hodi levum b'seiva d'shenim ranim yu lehagid ki ashar Adonai tzuriva lo avlatabo. Page 120. Mizmor neshir hanukat habalei davidarim chaki latani v'lo. Adonai b'rtzon. הפקת מספירנו לקולי, פתחת שקי ורזרני שמחה, למען ישמעו ולא ידום, אדוני אלוהי לעולמותיך. The mourner's Kaddish is on page 121. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ועלמא דברה קירותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. ואלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. I ask that if you're able to do so, please rise. Pesukah de Zimra is on page 122. ברוך שאמר והיה עולם ברוך הוא ברוך הוא בראשית, ברוך בראשית מרחם על הארץ, ברוך ברוך מרחם על ברוך עליי וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. ברוך אתה למלך העולם הרב הרחום לפי עמו ושמו. יחיד כהעולמים מלך מושבע כברי עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל ותשבחו. אמן. Please be הודו seated. לאדוני כי הוא עוד לא נקירו בשמו, הודיעו שירו ומתפשרו, לו זמרו זמרו לו לו, שירו התעללו בשם קודשו. זירה ישראל עבדה מני יעקב יפילה אף גרמה לכם. כי כל אלוהי העמים אלילים ואדוני שמיים עשה. עובר לפניו עוז במקום ובנו שפחד עמים. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לקודשו כי קדוש אדוני אלוהינו
V'hurachum ורחום yakavir יכפר v'lo עוון ולא yashkit ישחית, v'hir ולא bala ישיב hashiva אפו po v'lo ולא kol ימות כל hamato. חמתו. We're on page 125. El Yisrael, Baruch Elohim. Adonai Hoshea, Yaakov Selah. Adonai Tzevaot Asher Moteach Bach. Adonai Hoshea HaMelech Yanenu ביום Ve'yom קורנו. Korenu. Hoshea et Amecha. Uvarech Nachalatecha. Urem, 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 ונשם, urem ונשם על העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך. urem, 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 urem ונשם, urem ונשם על העולם. נפשנו יצא לאדוני, יזרעו כי לבבים. השם שכלו, השם של אדוני אלוהיו. ואני בחסדך בתקתי, הגל בי בישועתך. אשירה לאדוני, כי גמל עלי. Please rise. We're on page 132. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. ליוסי יורים גדולים, כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים לממשלות בלילה. למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו. למכי מלכים גדולים, כי לעולם חסדו. ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו. ונתן ארצה בנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. די 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 די, כי לעולם חסדו. נותן לכם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. די 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 די, כי לעולם חסדו. Please be seated. Ashrei is on page 136. אשרי יושבי ביתך, עוד ילדוך סלע. אשרי יושבי ביתך, עוד ילדוך השם סלע. שלך לא השם של אדוני אלוהיו, תהילה לדוד. ארומים חי אלוהי המלך ורשום חלו נבא בכל מברכך לא השם חלו נבא. תהילת אדוני דבר פיו, יברך בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. 141. הללו, 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 הללויה. הללו, 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 הללויה. הללו אל בקודשו, הללו ברכיהו זו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו. הללו, 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 הללויה. הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בטוף ומחול, הללו במינים ויוגב. הללו, 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 הללויה. הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה. הללו, הללו, הללו,
Hallelujah, hallelujah. Kol Shema Hallelujah. Hallelujah. Please rise. Kol Shema Hallelujah. 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 Baruch Adonai Le'olam, amen ve'amen. Baruch Adonai Tzidkenu Yerushalayim, hallelujah. Baruch Adonai Elokim Elohei Yisrael, Osei Nifla'o Levado. Ubaruch Shem Kvodo Le'olam, ve'malei Kvodo et kol ha'aretz, amen ve'amen. Va'yavaret David Adonai le'nei David, Baruch Adonai Elohei Yisrael, Avinu ve'olam. Atahu Adonai ha-Elohim asher b'chartam b'Avraham ve'oteito mirakazdim v'tata shemo Avraham u'matzata levavon eman lefanecha v'charotim robeti eretz. V'hayam b'kata lifnehem v'yivaru b'tom v'yivashah v'rod v'hem b'shat abim solot kemo eben b'mayim azim v'yosh Adonai v'yom ha'u et Yisrael mitzrayim v'ya Yisrael mitzrayim v'nosafat hayam v'ya Yisrael et ha'yagnu asher asa Adonai b'mitzrayim v'yiram et Adonai v'yaminu v'Adonai u'v'Moshe avdo Asher Moshe u'vanei Yisrael. In Ashirah hazot l'Adonai v'nim or Ashirah l'Adonai. Doc Miriam. Ki la'Adonai ha'melucha Moshe v'goyim v'leMoshe b'artzonis b'nei Esav v'yaitzal Adonai ha'melucha v'haya Adonai l'lecha kol ha'aretz b'yom ha'hu yi Adonai echad u'shemo echad. Please be seated, page 145. Nai 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 nai. Lai lai la 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 lai lai la lai 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 la la lai lai la 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 lai Nishmat kol chai tevarech et shimcha Adonai Eloheinu V'Adonai lo yahanun ve'lo yishan. Come on. Vadonai lo yanum Ve'lo yishan. Hamoreh yishanim v'nakitz nirdamim V'Messiach ilmim ve'amatir hasurim ve'asomech noflim ve'azokef כפופים לך לבדך, אנחנו מודים. ירדאי נאי נאי, ירדאי נאי נאי, ירדאי נאי נאי, ירדאי נאי 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 נאי. לפי נמלי שקלה ימשכן. הנה אנחנו מסכימים לכל לבנך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. אם ישראל גולה אותנו, אדוני אלוהינו, והיית בדין אותנו ואותנו. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד. ברכי נפשי אדוני וכל קרובי
et Shem Kodsho. 147. Ha'er b'tatzumodu zeka, hagado b'kvod shemecha, hagibor l'netzach v'no rabbanorotecha, ha'melech ha'yoshev, al kisei ram v'nisa, shochen ha'marom, v'kadosh shemo. Shoken ad maram v'kadosh shemo. וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאוות תחילה, בפי שרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמחלות רבבות עמך בית ישראל, ברינה יתפאר שמך. מלכנו בכל דור ודור, שכן כל בת, כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להדל, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירו ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו האל מלך ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוקר בשירי זמרה Hatzi Kaddish is on page 148. יתקדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועמד דברה קירותי וימליק מלכותי, וחייכון וימכון וחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר וינסה. ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה. ברכו. לעילה מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו. אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated, page 150. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם וזברי כל שכל עושה שלום וברך הכל. הכל ידעו והכל ישבחוך. סלע יוצר הכל. אני פותח בכל יום. אין קרחך ואין זרעתך, אפס פצעך ומדומה לך. אין קרחך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זרעך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס פצעך גואלנו לימות המשיח. ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון הכל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סוף במותו המתגייר חיות הקודש ונראה בכבוד על מרכבו זכור ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בכם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיווה בכל העולם שמחים בצאצם וששים בבואם עושים באימה רצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמות זוהלה ברינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה והתקין צורה הבנה שבח נותנים לו כל צבא מרם תפארת וגדולה שרפים ואופנים
וחיות הקודש. לאל אשר שבא מכל המעשים מיום השביעי צילה לישב על כיסא כבודו. תתברך מושיענו על שבק מעשה ידיך ועל מרור שעשית יפרוך הסלע. 153. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בהורי קדושים ישתבח שמך לעד מלכנו יצר השתים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים באמל ורצון קונם וכולם פותקים אפיהם בשב תורה בשירה וזמרה ברכים ומשבחים מפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליכם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש את הנחת רוח בשפה ברורה ובמלך קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש בראש גדול מן העשים לעומת סרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך ממותנו המחדש בטובו בכל יום תאמין מעשה בראשית כאמור לעושרים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו כן לגדולה ויתרה עמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטו בך אבינו מלכנו ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו ולמדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין להשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה נגילה ונשמחה בישועתך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרתם את קולם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו
Vayim Shemot Tayshir. Vayom El Shem Rabba Israel. The Montisku. Adonai Elohechem Emet. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסונה כל מלכותו ואמונתו לעד קיים ותרחיים. אמת יעבור. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יצרנו תשועתנו פונים להצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. ממצרים גבולתנו לאלוהינו בבית עבדים גבולתנו. תהילות ליל עליון ברוך ומבורך משה ומרים ובני ישראל הקדוש שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדקנו מך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. The Shabbat morning Amidah can be found on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei HaKol v'Zocher Chasdei Avot Mevi Goel Livnei V'Nechem Le'ma'an Shemo Be'ahava Melech Ozer U'Foker Moshiach U'Magen Baruch atah Adonai, Magen Avraham ufoked Sarah, Atah Gibor le'olam Adonai, Mechayem etim atah Rav lehoshia, Mashiv haruach umorid hagashem, Mechakel chayim bechesed, Mechayem etim berachamim rabim, Someg noflim verofeh cholim, Umatir asurim, ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו.
בכל רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מנסים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך יבוא אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בעמנו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראינה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוקינו מפינו למושלי עולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. For those of you still praying your Amidah, please continue to do so. The rest of us may be seated. We're going to continue on page 167 with Kaddish Shalem. יקרא וגרשתם מרבה, בעמדי ברקירותי וימלך מלכותי בחיי חוני ומכוני וחייתכו בישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעמי עמיה יתברך. יתברך וישתבח
v'yitzchak v'yitpa'ar v'nam v'yinaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei l'kudusha Barechu. Ena min kol b'rakatza v'shiratza tushb'chatza v'nechamata dam yirama v'yama v'imru Amen. Kavatz lo tehon avu tehon dechol Yisrael kodam avonu v'shamaya v'imru Amen. Yehi shalom aram v'shamaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Say shalom imromav Say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru amen. We're going to transition into our Sefer Torah service, and we have a very special guest. Mr. Charlie Garber is going to help us with that. Page 168 will begin the Torah service. There is no need to rise until the ark is open. Ein kamocha va'elohim Adonai ve'ein kema'asecha malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha b'kol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch le'olam va'ed Adonai os le'amo yitain Adonai yivarech et amo v'shalom Acharahim hitiv avetzoncha את ציון תבנה חומות ירושלים תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך אל רם ונישא אדונו לעולמים ויהי בן צוח הארון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו בריך שמי דמרי עלמא Be'anarachets V'lishme Kadisha Kadisha Yakira Ana Emar Tushbahan Yehi Ra'ava Kodamach ותפתח ליבי Oraita V'tashli Mishalim Delibi V'liba Dechol Amach Yisrael לטבו חיים L'Islam. Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo ונרומם שמו יחדיו, לך אדוני הגדולה,
והגבורה והתפארת והנצח וההוד. כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמנשא לכל ראש. רוממו אדוני אלוהים וישתחוו מלאו וחדשו, רוממו אדוני וישתחוו להקודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. הברך המרחם עושים בזכור ביתנו ויציל נפשותינו מן השעות הרעות, ויגר ביצר הרע מן הנשואים ויחפון אותנו לפליטת עולמים, וימלא למשאלותינו במידה טובה, ישועה ורחמים. Our Torah reading this morning is the portion of Yitro, which features the Ten Commandments. And in order that we read the Ten Commandments every year, as opposed to what would amount to 2 out of the 3 years, when it comes to a portion of Yitro, we have a special exception when we read the whole portion, at least here we do, every year in its entirety. So we begin on page 432, right at the beginning. We'll follow the traditional breakups for the Aliyot, and we start on 432. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל אבו גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה. תעמוד הרבה ירון הסמדר מבית שמואל אריה ואיזבל הראשון. ברוך שנתן תורה למוסר בקדושתו. ואתם עתיקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך המבורך לעולם ועד. Amen. Amen. Vayishma Yitro Kohen Midyan Chotein Moshe Kol Asher Asa Elohim LeMoshe LeYisrael Amo Ki Yotzi Adonai et Yisrael MiMitzrayim Vayikach Yitro Chotein Moshe Tzipora Ishet Moshe Achar Shilucheha V'yet Shnei Vaneha Asher Shem Ha'echad Gershom Ki Amar Ger Hayiti B'Eretz Nochriya V'Shem Ha'echad Eliezer Ki Elohei Avi B'Ezri V'Atzileni Mecherev Paro V'Yavo Yitro Chotein Moshe V'Navi Ishto El Moshe El Hamidbar Asher Hu Chonesham Har HaElohim V'Yomer El Moshe Ani Chotencha Yitro V'Elecha V'Ishtecha Shnei Vaneha Ima Vayetze Moshe likrat chotno, Vayishtachu, Vayishaklo, Vayishalu ish l'reyehu l'shalom, Vayavo'u ha'ohela, Vayisaper Moshe l'chotno, Eid kol asher asa Adonai l'faro l'mitzrayim, al odot Yisrael, Eid kol hatzla asher mitzatam b'derech li'atzilem Adonai, Vayichad Yitro al kol hatov asher Adonai liYisrael asher itzilo miyad Mitzrayim Vayomer Yitro Baruch Adonai asher hitzil etchem miyad Mitzrayim miyad Paro asher hitzil et ha'am mitachat yad Mitzrayim ata yadati ki gadol Adonai mikol ha'elohim ki vadavar asher zadu aleihem Vayikach Yitro Chotein Moshe Ola Uzvachim Lelohim Vayavo Aharon V'chol Zignei Yisrael Lechol Lechem Im Chotein Moshe Lifnei HaElohim Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayolam netah b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're beginning the second reading with the second paragraph, the first full paragraph on page 434, verse 13. יעמוד אברהם בן ראובן שני. ברוך המבורך לעולם ועד.
Amen. Amen. Vayehi mimacharad, vayeshev Moshe lishpot et ha'am. Vayamod ha'am al Moshe min haboker ad ha'arev. Vayarchotein Moshe et kol asher hu oseh la'am. Vayomer madavar hazeh asher ata oseh la'am. Madua ata yoshev levadecha v'chol ha'am. Nitzav alecha min boker ad arev. Vayomer Moshe lechotno ki yavo elai ha'amlid rosh Elohim ki yeh lahem davar ba elai v'shafati be'ishu vein re'ehu v'hodati Elohim v'yetorotav. Vayomer chotein Moshe elav lo tov hadavar sherata oseh navolti bo gam ata gam ha'am hazeh asher imach Ki chaved mimcha hadavar lo tuchal asohu livadecha ata shema bekoli iatzcha v'hi Elohim imach heye ata la'am mul ha'Elohim v'heveta ata et hadvarim el ha'Elohim v'his harta et hem et achukim v'et hatorot v'hodata lahem Et haderech yelchu ba v'ramaseh asher yasun v'yata techazeh mikol ha'am anshe chayil yirei Elohim anshe emet sonei batza v'samta alehem sarei alafim sarei meyot sarei chamishim v'sarei asarot v'shaftuhu et ha'am b'chol eit v'haya kol hadavar gadol yaviu elecha v'chol hadavar hakaton yishpatuhem V'hakel me'alecha v'nasu itach im et hadavar hazeh taseh v'tzivcha Elohim v'chota amod v'gam kol ha'am hazeh al mikomo yavo V'shalom. Amen. Our third reading brings us to the second paragraph on 435, verse 24. יעמוד אריה בן מנחם מנדל, שלישי. ברכו את אדוני המברך. ברוך המברך לעולם ועד. ברוך אדוני המברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אשר בחברנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Amen. Vayishma Moshe lekol chotno vayas kol asher amar. Vayivchar Moshe anshe chayil mikol Yisrael vayiteno tam rashim al ha'am. Sarei alafim sarei meyot sarei chamishim v'sarei asarot. V'shavtu et ha'am b'chol eit. Et hadavar kashev yuno Moshe v'chol davar katon yishputuhem vayishlach Moshe et chotno vayelech lo El el arzo. arzo. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We now enter chapter 19, the top of 436. תעמוד מלכה סור בת חיים אליה ושושנה רביעי. ברוך המברך לעולם ועד. Amen. Amen. B'chodesh hashlishi l'tzei b'nei Yisrael me'eretz Mitzrayim. B'yom hazeh ba'u midbar Sinai. Vayisu merfidim. Vayavau midbar Sinai v'yachanu b'midbar. Vayichan sham Yisrael neged hahar. U'Moshe la el ha'Elohim. Vayikrai lav Adonai min hahar le'mor. Kotomar levet Yaakov et hagei livnei Yisrael. Atem ritem asher asiti lemitzrayim. Va'esa etchem al kanfei nisharim v'yedchem elai.
V'ata im shamoat yishmu bekoli ushmartem et briti. V'yitem li segulam mikol ha'amim ki li chol ha'aretz. V'yatem tiyu li mamleket kohanim v'goy kadosh. Ele hadvarim asher tidaber al b'nei Yisrael. Amen. We're now at the top of page 438. יעמוד משה בן פנחס, Chamishi. חמישי. Baruchu Adonai HaBarach. ברוך המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai HaBarach Olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayavo Moshe vayikra leziknei ha'am. Vayasem lifneihem. Ekol hadvarim ha'ela asher tzivahu Adonai. Vayanu chol am yachdav vayomru kol asher diber Adonai naseh. Vayashev Moshe tefrei ha'am el Adonai. Vayomer Adonai el Moshe hine anochi ba'elecha bi'av ha'anan ba'avur. Yishma ha'am b'dabri mach v'gam b'cha yaminu li'olam. Vayaged Moshe tefrei ha'am el Adonai. Vayomer Adonai el Moshe lech el ha'am v'kidashtam hayom u'machar v'chipsu simlotam. V'hayu nechonim hayom hashlishi ki bayom hashlishi. Yered Adonai lenechol am al har Sinai. V'higbalta da'am saviv le'mor hishamru lachem al bahar nago b'katseu. Kol nogea bahar mot yumat. Lo tiga bo yad. Kisa kol yisak helia ro yareh. Im behemam ish lo yichya. V'im shocha yovel hema yalu vahar. Vayered Moshe min ahar el ha'am. Vayakadesh et ha'am echabsu simlotam. Vayomer el ha'am hayu nechonim lishloshet yamim. Al tikshu el isha. Vayehi vayom hashlishi biyota boker. Vayehi kolot uvrakim v'anan kaved al ahar b'kol shofar chazak me'od. Vayecherat kol am asher b'machaneh. Vayotze Moshe et ha'am likrat Elohim min ha'machaneh. Vayitzvu b'tachti tahar. V'har Sinai ashan kulo mipnei asher yarad alav Adonai ba'esh. Vayal ashanoki ashana kivshan v'yecherad kol hahar me'od. Vayehi kol hashofar holei v'chazek me'od. Moshe yedaber v'ha Elohim yanenu v'kol. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher natan lanu Torat emet. V'chai olam natan betokenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. We're now at our sixth reading, which will be the reading of the Ten Commandments. So when we get to the bottom of page 441, as we enter chapter 20 and the reading of the Ten Commandments, I'll pause for a moment and we'll rise for the remainder of the reading. Page 440 is where we begin, the middle of the page on verse number 20. Ya'amod harav Pinchas ben David Miriam Shishi ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. ברוך המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayered Adonai al har Sinai al Rosh Hahar. Vayikra Adonai leMoshe al Rosh Hahar vayal Moshe. Vayomer Adonai el Moshe reit ha'ed ba'am. Pen yersu Adonai lirov v'nafal mimenu rav. V'gam ha'kohanim anigashim el Adonai yikadashu p'nivert behem Adonai. Vayomer Moshe el Adonai lo yuchal ha'am lalot el har Sinai.
Ki ata ha'edota banu le'morag be'od ahar v'kidashto. Vayomer elav Adonai lechred v'alita tavi aharoni mach v'kohanim v'ha'am al yehersu l'ot Adonai b'nivrutz bam. Vayered Moshe el ha'am vayomer alehem. Vayidaber Elohim kol dvarim ha'eleh le'mor Anochi Adonai Elohecha asher hotzeiticha me'eretz Mitzrayim mi'beit avadim lo yeh lecha Elohim acherim al panai lo taseh lecha feso b'chol tmuna asher b'shamayim mimal v'asher ba'aretz mitachat v'asher b'mayim mitachat la'aretz lo tishtachav elahem v'lo tavdem Ki anochi Adonai Elohecha Elkanah Poked avon avod al banim al shilishim v'al ribeim lisonai v'yosech chesed le'alafim lo havayu shomrei mitzvotai lo tisa et shem Adonai Elohecha lashav ki lo yinak Adonai et asher yisa et shemo lashav zachor et yom ha-shabbat l'kadsho sheshet yamim tavod v'yasita kol melachtecha V'yom hashvi'i Shabbat Adonai Elohecha Lo taseh chol melacha Tal vincha v'techa v'chal matecha v'hemtecha v'gercha asher b'sharecha Ki sheshet yamim Asa Adonai et hashamayim v'et ha'aretz Et hayam v'et kol asher bam V'yanach b'yom hashvi'i Al kein beirach Adonai et yom ha'shabbat V'yikadshehu Kabedet avicha v'et imecha Leman yarichun yamecha Al ha'adama Adonai Elohecha nohotein lach Lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov Lo tanev-re'echa eit shaker Lo tachmod beit re'echa Lo tachmod eshet re'echa V'avdo v'matov asher rovecha moro V'chol asher le're'echa Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We're now continuing at the very top of page 449 as we may take our seats once again, the seventh reading, top of 449. יעמוד מרדכי זלמן בן שניר וחנה שביעי. ברוך המבורך לעולם ועד. Amen. Amen. V'chol ha'am ro'im et ha'kolo v'et ha'lapidim v'et kol ha'shofar v'et ha'har Hashem. V'yar ha'am v'yanu v'yamdu me'rachok v'yamru el Moshe daber ata imanu v'nishma'a v'yidaber imanu Elohim pen namut v'yomer Moshe el ha'am al tira'u ki le'avur nasot etchem ba Elohim Uvavor tia yirato pnechem levilti techetau vayamod ha'am merachok u'Moshe nigash el ha'araf el asher shama Elohim vayomer Adonai el Moshe kotomar b'nei Yisrael atem ritem ki min hashamayim dibarti imachem lo tasu niti Elohei chesef Elohei zahav lo tasu lachem mizbach adama taseli v'zavachta alav Et olotecha v'et shalamecha tzoncha v'yapikarecha v'chol ha'makom asher ezkiret shemi avo elecha uve'rachticha v'mizbach avanim ta'aseh li lo tivneh et hen gazit ki charbcha henaftalecha v'atchalalecha v'lo talev malot al mizbechi asher lo tigale ervatcha alav. Amen. We now rise for the chanting of the half Kaddish. Yitgada v'yitgada shemei rabba. Amen. V'yamad divrach yirutei v'yamlich malchutei בחייכון וביומייכון ובחיי
תכל בית ישראל. בגאלה, בגאלה, ובזמן קריב. V'yimeru, Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach, Le'alam יומי אלמיה יתברך. Yitbarach, v'yishtabach, v'yipar v'yitramah, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitala, v'yitalal, shemeda kudsha. Li'eh lamin kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata, Da mihiron be'alma. V'yimeru. Amen. May be seated. At this time, we'll be doing our special Misha Barak for healing for those in our community that need a prayer. And so what we're going to do is, during the pause of the blessing, we'll allow our friends on Zoom to mention a name first, and then we'll go through the congregation from side to side. Misha Barak Avotenu Abraham Yitzhak v'Yaakov v'Imotenu Serif Karach Eveleya Hu Yivarek v'Rope et HaKolim. יוסף מוישה בן סלאט, אריה בן פייגל, חיה בת דורה, חיים חנוך בן דבורה, שרה בת שרה אימנו, ירון אסמדר בת איסבלה, רחל בת יהודית, ברכה בת צירל, אנה דייוויס. David Heskel ben Abraham v'Gedalia ben Hans. Alechem rezuah kam refuah tzam nishlach lechem mehera refuah shleman ha'mishamayim v'refuah ha'nefesh v'refuah ha'guf. B'tzok shar kolim v'zet et yedei oskim b'tzor kechem. Shabbat hi v'nezok refuah krovo lavo. Hashtav nizman ka'avri v'nomar Amen. Our concluding reading brings us backwards this week, middle of 449, verse 19. ימות צבי בן אברהם במניה מפטיר. את אדוני ימבורך. ברוך המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני ימבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Vayomer Adonai el Moshe kotomar al b'nei Yisrael atem ritem ki min hashamayim dibarti imachem lo tasu niti Elohei chesef Elohei zahav lo tasu lachem mizbach adama taseli v'zavachta alav et olotecha v'et shalamecha et soncha v'et b'karecha b'chol makom asher azkir et shemi avo elecha u'veirachticha
B'mizbach abanim ta'aseh li lo tivne ten gazit. Ki charbcha heinaftaleha vatchaleha v'lo talevim alot al mizbechi asher lo tigala ervatcha alav. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נוטה בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. That completes our Torah reading for this morning as we rise for the raising and the binding of our Torah scroll, Yamod Hagba v'Galila l'Sefer HaTorah. וזאת התורה אשר שם משה לבני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את כל הקרואים אשר לתרויום ואת כל המתפללים אותם ואת כל משפטיהם הקדוש ברוך הוא שלח ברכה וזכה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן. Let us please be seated. Just a word about the Haftarah. It begins on page 452 of our Chumashim. We're going to read the version of the ritual of the Sfardim, which ends at the top of page 454. So we begin on page 452, and we end before the 7th chapter at the top of page 454. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת וצדק בשנת מות המלך עוזיהו וראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושאוליו מלאים את ההיכל שרפים עומדים ממעלו שש כנפיים לאחד בשתיים יחשף עניו ובשתיים יכסה רגליו ובשתיים יעופף וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו ויענו אמות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא עשן ויאמר אוי לי כי נדמתי כי ישתמי שפתיים אנוכי ובתוך אמתמי שפתיים אנוכי יושב כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי ויהב אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלחיים לקח מעל המזבח ויגע פי ויאמר הנה נגע זה
על שפתיך, ושר עווניך, וחטאתך תכופר. ואשמע את קול אדוני אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו, ויאמר הנני שלחני. ויאמר לך ואמרת למה זה שימו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו. אשמן לאל העם הזה ואז נפח בית ועיניו אושר ונראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו. ויאמר עד מתי אדוני, ויאמר עד אשר ימצאו ערים מן יושב ובתים מעין אדם והאדמה תישאר שממה. וריחק אדוני את האדם ורבה עזובה בקרב הארץ. ועוד בא אסיריה ושבה והייתה לבאר כאלה וחלון אשר בשלכת מצבת בם זרע קודש מצבת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. משמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה עירו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל
אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומבורכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, Baruch Hu Shemo. מקדש השבת. Amen. Shkoyach. We're going to continue now on page 177 with a prayer for our country. I want to ask us to please rise. And I want to do an experiment. We're going to switch the prayer for our country to the one on the left-hand side of the page. Let's see how we can adapt to change. I know Jewish people love change, so this should be right up your alley, okay? Left-hand side of the page, let's all try to read it together. I think this version of the prayer for our country actually makes a lot of sense nowadays, so let's try to do it together. Our God and God of our ancestors, grant to our country the will and wherewithal to fulfill its calling to justice, liberty, and equality. May each of us fulfill our responsibilities of citizenship with care, generosity, and gratitude, ever conscious of the extraordinary blessing of freedom, ever mindful of our duties to one another. Bless those who volunteer to labor on behalf of us. May they find the strength and courage to complete their tasks and fulfill their dreams. May our judges, elected leaders, and all who hold public office exercise their responsibilities with wisdom, fairness, and justice for all. Fill them with love and kindness, and bless them that they may walk with integrity on the paths of peace and righteousness. Creator and protector of all, watch over our armed forces and all those entrusted with our safety, as they daily put their lives at risk to protect us and our freedoms. Be with them in times of danger, give them courage to act with honor and dignity, as well as insight to do what is right in your eyes. Fill us all with the gifts of love and courage, that we may create a world that reflects your glory. May we each respond to the charge of your prophet. For what does Adonai demand of you, but to act justly, to love kindness, and to walk humbly with your God? May the one who brings peace on high bring peace and prosperity to our world and keep us in safety. And let us say, Amen. Amen. And now on page 178, a prayer for the state of Israel. Avinu Shevashamayim, Sur Israel vegoalo, Barech et Medinat Israel, Reshit Smichat Geulatenu. Hagen alea ve'avrat chazdecha, ufros alea sukat shlomecha. ושלח אורך ועמדך לראשיה, שריה ויועציה, ותקדם ביצה טובה מלפניך. חזק את ידי מבני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, בעטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, בשמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. We're going to continue with a prayer for the new month. We're going to bless the new month. Let us please remain standing. Page 180 of our Sidurim. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתקח תשלנו את הקודש הבא לטובה ולברכה. שתקח תשלנו את הקודש הבא לטובה ולברכה. ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה. חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בכם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בכם בושה וכלימה, חיים של אושר וכבוד, חיים של הבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלו ליבנו לטובה, אמן סלע. May the new month bring renewal to our lives, a renewal of wonder, a renewal of freedom, a renewal of love, a renewal of justice, a renewal of friendship, a renewal of holiness. Amen. מי שעשה ניסים, מי שעשה ניסים, ניסים לאבותינו. מי שעשה ניסים, מי שעשה ניסים, ניסים לאבותינו. וגל, 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 וגל אותם, וגל אותם.
וגאלותם, ועבדו לחירות, ועבדו לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש אדר יהיה ביום שישי ויום השבת קודש, הבא עלינו ועל כל ישראל וטובה. The new month of Adar will begin on Friday and Saturday. The new month of Adar will begin on Friday and Saturday. May it hold blessing for us and for all the people Israel. May the Holy One bless this new month for us and the entire people, the house of Israel, with life and peace, Amen. joy and gladness, Amen. deliverance and consolation, and let us say, Amen. יהדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, Amen. לששון ושמחה, Amen. לישועה ונחמה, ונאמר אמן. Let us please be seated, page 181. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה, אשריהם שכך לו, אשריהם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד, הרמים כאלוהי המלך ואב שכמה לנבא בכל יום וברכך והשכמה לנבא. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. Let us please rise, page 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה, ובנוחו יאמר שבו ישראל. כי לך טוב נתתי לכם, תורתי תעזבו את חייכי, למה חזיקים בה בתוכיה מאושר. דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. קדש ימינו כקדם. Let us please be seated. Shabbat Shalom. Our Torah portion for this week, Yitro. In it, our hero Moshe finds himself in a predicament. He is exhausted from dealing with the Jews. All day, the text tells us, he spends adjudicating cases amongst and against neighbors. So-and-so took my wheat, Moses. So-and-so sold me a lame ox, etc., etc. Now, Moses has just led the people out of Egypt amongst various plagues and wonders. And now, the excitement is over, and he is stuck in the desert with cantankerous Jews. But interestingly, Moses gets a message from his father-in-law, Jethro, Yitro, and it says that Yitro is on the way with Moses' wife, Zipporah, and their 2 sons.
And the Torah tells us that when Moshe hears this, he is so excited that he goes out to greet his father-in-law. And then the Torah tells us that Moses bows low to Yitro and kisses him. Now, I love my father-in-law, but we don't exactly have the type of relationship where I would bow low to him and then kiss him. George, if you're listening, it's nothing personal, it's just not what we do. Now, the reason I point out this fact that Moses bows and then kisses his father-in-law is because Yitro is more than just a father-in-law to Moses. He's actually more of a father figure to Moses. If we backtrack in our story, you'll recall that Moses murders an Egyptian and then flees the country and finds himself wandering in the wilderness, in the desert, until he is basically adopted by Yitro and Yitro's family. A little bit about Yitro's family. Zipporah, Jethro's daughter, Moses' future wife. She is described as a Cushite woman in the book of Bamidbar, in the book of Numbers. Elsewhere in the book of Shemot and Exodus, she is described as a Midianite. And as we know in our portion this week, Yitro himself is called the high priest of Midian. Now, it's important to understand that the words Cushite and Midianite are used interchangeably in the Tanakh. The prophet Habakkuk mentions this, and in fact, the Hebrew word Cush refers to the kingdom of Cush, which is in northern Africa, Ethiopia. In fact, if you look in many translations of various Bibles, Zipporah is blatantly called an Ethiopian. That's the translation they use. So friends, what am I getting at this morning? Well, the first point is obvious. Yitro and Zipporah were obviously not Jewish, or ancient Hebrews or Israelites, whatever we like to call them. They were black, nomadic shepherds from an ancient kingdom in northern Africa. So, not only is Moses adopted by a black family, he is counseled by their patriarch Yitro in this week's Torah portion, a black man. And afterwards, in the same portion, Moshe goes on to receive Torah on Mount Sinai. So what I'd like to point out is, had it not been for Yitro, arguably twice, we could say there might not be a Moshe, and there might not be Jews or a Torah today. Perhaps the reason I am devoting so much time and energy to drive this point is because recently the state of Israel, the Jewish homeland, has made headlines all around the world by denying a group of black Jewish converts from Uganda, called the Abayudaya tribe, permission to become citizens of Israel. The Interior Ministry of Israel, which handles cases of citizenship, has told the High Court of Justice that Uganda's Abayudaya community are ineligible to come and live in Israel under the law of return, despite being recognized as Jewish by the Jewish Agency in 2016. Make no mistake, friends, this decision is motivated by racism. And, furthermore, it is a direct attack against our conservative and Masorti movement, because it is my colleagues and teachers and peers who officiated over these conversions in Uganda. Now, please allow me to say a couple things, the first of which is I wholeheartedly support Israel. I believe in Israel, and when I lived in Israel, I had the opportunity to study with some members of the Abayudaya tribe at the conservative yeshiva. These people, who Israel is denying, are Jewish. They live Jewishly, and they want to contribute to the state of Israel. Furthermore, Israel does not lack the resources to host these Ugandan Jews.
There is a simple elite in Israel that doesn't want to acknowledge the Jewish status of these people because, frankly, they are not white. So while I love and support the Jewish homeland, allow me to say, as a Jew and a rabbi, that what Israel is doing in this specific case is wrong. So now, friends, we as Jews have found ourselves at an ironic crossroads in 2021. Moses the Jew was adopted by a black family, and now the Jewish state won't adopt black families. Do we see the problem with this? I was studying Pirkei Avot the other day with a friend, and we were using the New Lev Shalem edition, and included in it was a beautiful commentary that was read at the World Zionist Congress in Vienna in the year 1913, almost 30 years before the State of Israel would become an actuality. So first, what I want to read you is the words from Pirkei Avot, and then afterwards I'd like to read you the commentary that I found. So this is from Pirkei Avot. It says, "Mark well 3 things, and you will not come into the power of sin. Know where you came from and where you are going, and before whom you are destined to give an account and a reckoning." It continues, "From where do you come? A putrid drop. Where are you going? To a place of dust, of worms and maggots. Before whom are you destined to give an account and a reckoning to? Before the King of Kings, the Holy One, blessed be God." This is the commentary that accompanied this text. It's from a letter by Aaron David Gordon, who was an early advocate for what would become the Jewish Labor Party in Israel. He presented the following text at the World Zionist Congress. He says, "If you have a heart that aches, if you have a soul capable in some way of serving as a container for this nation's pain, then you have something to bring. If you have an effervescent intellect, hidden pangs of psychic trauma, a dream as yet to be uninterpreted, then you too have something to bring. If there is a spirit of life within you, a spirit that learns for life, for creativity, then you have something to bring. And even if you are gripped by deep despair, despair that knows no respite, that is to say, if you have some part of great despair, then you too have something to bring. For the great power of great despair and creativity is perhaps no less great than the power of great faith, but particularly if there are deeds that you are working with others to actualize, that you yearn to actualize in a way that you yourself will not consider profane, he says, you have something to bring here. And I think of his words, coupled with the words of Pirkei Avot, as prophetic for several reasons. The first is that even before Israel was a state, even when people had dreams of a Jewish state, it was already known that when a Jewish state was formed, various Jews would be discriminated from it for one reason or another. If we listen to A.D. Gordon's words, he tells us that every afflicted Jew has something to bring to this future state. As for why his words are coupled with what is written by our sages in Pirkei Avot, I think it serves as a reminder to the Israeli interior ministry, which is controlled by the ultra-Orthodox Rabbanut, that while these men think they have power, our sages would remind them that they too were conceived, they too will die, and they too will one day have to face our Creator who creates every person. They will have to stand before God and explain why they deny a person, why they deny a person a Jewish life, why they would deny a group of Jews a Jewish life simply because they are uncomfortable with the fact that these people are black. I told myself I would not do this, pardon me. After Moses receives the Torah and the 10 Commandments are listed out, there are several more laws at the very end of our parsha.
and they don't exactly fit. They have to do with the altar that the Israelites will eventually build in the tabernacle and later in the temple. Why do I bring this up? Because God says in this verse, if you make for me an altar of stones, do not build it of hewn stones, for by wielding your iron tool upon them you have profaned them. And I've always wondered what this means and why it is stuck seemingly at the random end spot of Parshat Yitro. So I looked, and Rashi makes an interesting point. He notes that the reason for the altar is to extend our relationship, human beings' relationship with God, furthering our days on earth. But iron can be fashioned into a sword, which can end someone's days on the earth. Dear friends, our Parsha is telling us here, that we should never wield the Torah like a sword. No matter who we are, from the average Jew to the chief rabbi of Israel, like Pirkei Avot tells us, we all come from the same place, and we are all destined to the same place. And all of us will one day be held accountable to God, and God will know if we used our sacred Torah to build people up or to cut people down. It took a black family to build Moses up, to get him ready to be a redeemer of our people, to get him ready to receive Torah. The state of Israel needs to recognize that before it can truly be worthy of accepting Torah, it has to be willing to accept every kind of Jew, despite the color of their skin, despite where they were born. Because, friends, we're all going to the same place. Shabbat Shalom. Shkoyach, Jonathan. Routier. We're going to continue now with the Chatzi Kaddish for Musaf, page 184. May I please ask us to rise. Yitkadal v'yikadash Shemei Rabbah. Amen. Ve'amad yivrak yirutei ve'amlik malchutei. V'chayach choni v'mechoni v'chayach ol Beit Yisrael. B'gala u'vizman kahari ve'imru. Amen. Yehi Shmei Rabbah mevorach. Le'alam u'le'olmei almaya. Yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yilma v'yinaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalah shemei kedusha. V'reichu le'elam min kol barakata v'shirata. Tushbekata v'nechamata da'amiran be'alma ve'imru. Amen. We continue praying the Musaf Amidah, beginning on page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon, Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol, v'Zocher Chazdei Avot, U'Mevi Goel Livnei V'Nechem, Leman Shemo Be'ahava, Melech Ozer Ufoked Moshiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham Ufoked Sarah, Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechayei Metim Atah, Rav Lehoshia, Mashiv HaRuach U'Morid HaGashem, Mechakel Chayim Bechesed, Mechayei Metim Berachamim Rabim, Someg Noflim V'Rofei Cholim, Umatir Asurim, Umekayem Emunato, Lishenei Afar, Michamocha Bal Gevurot, Umido Melach, Melech Meimit Umechaye, Umatzmiach Yeshua, V'ne'emanat al Hachayot Meitim, Baruch atah Adonai, Mechaye HaMeitim.
Yossi. Naritzecha v'nakdishecha Kisod siach sarfei kodesh Hamakdishim shimcha b'kodesh Kakatuv al yad neviecha V'kara ze el ze ve'amar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai tzevaot melo kol haaretz kevodo Kevodo malei olam Mishartav shoalim zed lazeh Aye Mekom kevodo leumatam Baruch Yomeru leumatam Baruch Yomeru Baruch kevod Adonai minkomo Mimkomo yifen berachamim V'yachon am yachadim shemo Erev avoker bechol yom tamid Pamayim be'ahava Shema omrim Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Hu Eloheinu Hu Avinu Hu Malkeinu Hu Moshienu Vehu Yashmienu Berachamav Sheni Leine Kol Chai Nai Nai Na Na Nai Na Nai Nai Na Na Nai 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 Na Na Nai 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 Lio Lachem Lelokim Ani Adonai Elohechem Uvdivrei Kodshecha Katuv Leimor Yimloch Adonai Leolam Elohai Hexion Ledor Vador Hallelujah Ledor Vador Nagigod Lecha Ulenetzach Netzakim Kedushatcha Nakdish Veshivchacha Eloheinu Mipil Mushle Olam Va'ed Ki Melech Gadol V'Kadosh Ata Baruch Ata Adonai Ha'el HaKadosh Tikata Shabbat
We're going to continue with Kaddish Shalem, page 203. Please be seated. If you finish praying the Amidah. Yikra v'gira shemei rabba. Amen. Ve'amadi v'rak hilutei ve'amlik malchutei b'chayei choli v'meichon v'chayei chol Yisrael. Bagala u'izman kari ve'meru. Amen. Yehi shmei rabba mevorach. Ve'alam u'le'ol me'almaya. Yitbarak v'yishtabach v'yitpa'ar v'yinram v'yinaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei l'kudusha. V'richu le'ela min kol b'rakata v'shirata tushb'kata v'nechamata d'amiram be'alma v'imru. Amen. Yitkabat zlot tehonu v'u tehonu kol Yisrael kol dama v'honu v'shamaya v'imru. Amen. Yehi shalom amin shamaya v'chayim alenu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Osei shalom Bimromav. Uyasei shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael ve'yimeru. Amen. Ein Keloheinu, page 204. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu. Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu. No de l'Eloheinu, no de l'Adonenu, no de l'Malkeinu, no de l'Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Atahu Shiktiru, Avotenu, Lefanecha, Eketoret Hasamim. Let us please rise for Aleinu, page 205. Aleinu l'shabeach Adon l'adon hakol, hakol, לתת לתת גדולה ליוצר בראשית. שלא עשנו פרי הרצון, ולא סברנו כמשפחות האדמה, שלא שמתנו ככם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא, שנותן שמיים ועושה הארץ, אשר בין שמות אמת אפס ולתו ככתוב בדורתו. על כן נקווה לך אלוהינו לרומזך. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Let us please be seated, mourners and those serving your side. We'll continue with recitation of Mourner's Kaddish, page 207. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברה קירותי וימליק מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. אלא מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. We're going to continue with Adon Olam, page 211, followed by Kiddush. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצר נברא ואינו סובב כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשיל לו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית
ולא העוז והמצרע, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אפקיד רוחי, ותישן והעירה, ואמרוקי אביעתי, אדוני לי ולא אירא. Let us please rise for Kiddush. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבה ויהי נפש. על כן ברך אדוני את יום השבת וקדשהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פורי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Amen. Adonai Yos Lemo Iten, Adonai Yavarech et Amo Shalom. Shabbat Shalom u'mevorach. Shabbat Shalom, everybody. By the way, if you know any of our members over 70 that have not been able to get a shot, a vaccine, please have them contact me so that we can actually make sure that they do if they want to. Thank you. Shabbat Shalom.